Stand out. But what if we support each other instead? Learn from each other. Inspire each other. Share each other's interests. Help each other grow. What if we move to discover new possibilities together and reach closer to the limits? This is the way a community is created. The network of like-minded entities, ready to change everything. Community that will go off-grid. Привіт! Чи чути мене? Добре? Супер. Так, всім привіт, хто до нас сьогодні завітав на нашу подію. Мене звати Настя, і я зі спільноти «Оффлайн». Тут можете бачити на банері. «Оффлайн» – це спільнота дизайнерів, які об'єднані навколо ідеї будувати зручні інтерфейси. І сьогодні ми тут, на Промприладі, і центральна тема сьогоднішньої нашої події – це доступність. Доступність, вона насправді дуже широке, глибоке поняття, яке не так просто можна осягнути за 2 години, тому ми не будемо намагатися протягом цих 2 годин максимально покрити все. Але разом з тим потрібно розуміти, що доступність дуже важлива, і вона дуже важлива тоді, коли навколо дуже складні часи, а ми з вами живемо не в простих часах. Тому все, що ми можемо робити, це говорити, піднімати цю тему, тримати її на поверхні і намагатися все, що ми дизайнимо, все, що ми робимо, робити максимально доступно, наскільки це можливо, зробити від нас все залежне в цьому напрямку. Я знаю, що більшість аудиторії тут сьогодні – це дизайнери. І я думаю, ця тема буде точно вам відкликатися. Сьогодні в нас подія поділена на 2 частинки. Перша частинка – це більше про доступність в сфері цифрового дизайну. Нам про неї розкаже Ігор Мykhailiuk, зараз я тебе ще окремо представлю. І друга частинка буде виступати Клемент, я також його представлю перед початком його виступу. Він розкаже більше про свої рефлексії і свій досвід в продуктовому дизайні, в індастріал дизайні і поділиться своїми best practices, як робити так, щоб продукти, якими будуть користуватися люди, були зручними, інклюзивними і доступними. І ще останнє, перед тим, як я передам слово Ігорю, я хотіла би просто, щоб ми всі задумались на секундочку. Якщо ми всі дизайнери, так, і ми погоджуємося, що найбільш важлива навичка дизайнерів – це вміти проявляти емпатію, то мені здається, що саме доступність продуктів, які ми створюємо, можуть виміряти те, наскільки ви впоралися з цим завданням. Тобто, якщо ваші продукти доступні, зручні, інклюзивні, значить ви змогли достатньо проявити емпатію і виконати свою основну роботу дизайнера. Зараз я передаю слово Ігору Мykhailiuку. Ігор буде розповідати про особливості цифрової доступності, поділиться своїми спостереженнями своєї практики, свого досвіду роботи над цифровими продуктами і поділиться моментами, на які варто звернути увагу, коли ви дизайните продукт, коли ви працюєте з цифровим дизайном. Ігорю, тобі слово. Дуже дякую, Настя. Мене звати Ihor Mykhailiuk.
буду намагатися коротко про себе трошки розповісти. В дизайні вже, певно, більше 10 років, і останніх з них, певно, більше 3 працюю з ЕПАМі, і разом з Офгрідом ми сьогодні будемо намагатися розповісти про щось цікаве, про цифрову доступність. Я хотів би почати сьогодні з важливості її. Не тільки в тому, що в нашому житті і взагалі, а в цілому світі вона є дуже цікаві можливість є наслідків, коли вона недоступна. Або дизайн не настільки добре зроблений, що якась помилка може коштувати дуже багато. Це одна із... Ця новина, їй вже майже 6 років, але вона дуже цікава тим, що через особливості в дизайні, через багато нюансів, оператор станції, Samsung, в них є підрозділ, який займається торгівлею і цінними паперами, він розподіляв бонуси. І він мав відправити на той час 1000 вон. Це приблизно 1,5 чи 2 долари американських. Ось, проте він відправив 1000 акцій кожному з працівнику Samsung. І це зайняло якийсь час для того, щоб регулятор, тому що кожна із таких транзакцій, вона помічається регулятором, і це зайняло регулятору приблизно 40 хвилин, щоб виправити. За цей час вже майже 40 людей встигли продати акції, по 1000 акцій, і це принесло приблизно компанії, десь, якщо правильно я пам'ятаю, близько 6 чи 7% акцій вартості компанії впали. Тобто це коштувало їй приблизно 105 мільярдів. Одна маленька помилка. Ось. Ніби нічого страшного, але вони все одно, в них все в порядку. Але для нас це приблизно так, як виглядає їхня робоча станція в трейдерів, тими, хто займається. Саме на цьому прикладі тут Bloomberg термінал. Ось. І це важливо, тому тут дуже багато є кнопок і багато можливостей для того, щоб щось пішло не так. У нас з сторони як дизайнерів важливо, щоб ми могли передбачити, що може піти не так, як ми розуміємо. І доступність дизайну, вона може бути не тільки для тих, в кого чогось немає, а для тих, в кого все є, але в критичних ситуаціях воно може щось піти не так. Саме це була одна із них. Я хотів би вас зараз щось питатися, як, наприклад, що ви вважаємо взагалі, що ви думаєте, що таке є цифрова доступність для вас? Може, Настя допоможе, якщо хтось хоче. Так. Тому, якщо є бажання відповісти, просто піднімайте руку, і я напевно. Як ви думаєте, чи у вас є якісь думки про це? Якщо ні, я можу продовжити далі, але я був би дуже радий. Це навіть не знала. Гаразд. Добре. Загалом цифрова доступність – це можливість бути не тільки цифрова доступність про електронні можливості взаємозв'язку з людиною, та хто може працювати. Це може бути додаток, це може бути будь-який інший цифровий продукт, чи документи, чи медіа, чи те, що ти бачиш по телевізору, чи те, що ти бачиш на екрані комп'ютера, чи на екрані аеропорту. Це все теж є цифрові продукти, які є важливими для нас. І вони мають бути доступними для всіх, для тих, в кого можуть бути порушення зору, можуть бути порушення слуху, можуть бути порушення з якихось когнітивних особливостей, тобто після травм чи після чогось, після хвороб. Ось. Це важливо для нас пам'ятати про те, що кожен із нас може в якийсь момент може не мати цього повного можливості використовувати всі продукти навколо. Давайте намагаюся коротко пояснити, які вони є. Вони є постійні, тимчасові і ситуаційні. Ось, вони, наприклад, з постійною в тебе буквально одна рука залишилася. Або в тебе поранена рука, і ти не можеш, в тебе вдарився, і ти пальцем, яким ти розблоковуєш телефон, він тебе замотаний, і ти не можеш його розблокувати. Тобі потрібно використовувати дещо інші способи того, як ти можеш розблокувати мобільний телефон. Або в тебе руки просто зайняті.
Я хотів би показати зараз один з прикладів, і зараз вони цікаві, і ви попробуєте спитаюся, що ви думаєте, яка із можливостей, яка це недоступність в людини? Це постійна, тимчасова чи ситуаційна? Наприклад, в нього. Ти про... Там... Гаразд. Вона постійна, але постійно, тому що ми не можемо з цим нічого зробити. І продукти, вони інколи мають бути готовими для того, щоб використовувати ті засоби, які допоможуть нам підготуватися, щоб вони могли бути використані для тих, яких немає чогось, наприклад, одного ока. Ось. Або в нього. В нього, напевно, він... Яка ви думаєте, в нього недоступність? Спойлери. Так, саме так, тому що він може бути просто, він зараз, тут Джонні Депп, він просто біжить, і він явно не дуже в захваті чимось займатися, чимось іншим, крім бігу. Тобто, будь-коли я зайнятий, будь ласка, зачекайте пізніше. Ось, і тут... Він теж дуже зайнятий, але в нього зовсім інше заняття воно пройде. Інколи потім... воно йому треба постійне поповнення. І цих прикладів може бути насправді дуже багато. Від того, коли ти прийшов з дитиною, і дитина тебе, я хочу твоєї уваги. І ти не можеш з нею, для тебе дитина важливіша, ти не можеш тоді займатися якимось роботою на комп'ютері. Це для тебе буде ситуативна обмеженість в тому, що ти можеш робити. Ось. Загалом для цифрової доступності і цифрових будівництва цифрових інтерфейсів, важливим є кілька аспектів. Це щоб вони був сприйнятливий, щоб ти міг швидко зрозуміти. Я щось бачу, я швидко розумію, що відбувається. Це, власне, на цьому прикладі з самого початку, про який я говорив про торгову станцію, він десь не помітив щось. Натиснув на ту кнопку, не зрозумів одразу, і воно могло викликати саме таку помилку. Те ж саме про керованість. Будь-який керований, щоб ти маєш мати можливість, коли ти дизайниш продукт, коли ти з ним працюєш, ним керувати ефективно, швидко і мати всі доступні ресурси для цього. Має бути також він зрозумілий, тому що це не тільки про те, що ти бачиш, що я розумію, що саме це таке, що це мобільний телефон, я маю натиснути тільки цю кнопку. Це може бути мова, це може бути інший, просто інший колір, незвичний колір кнопки для тебе. Він повинен бути зрозумілий і однозначний ті завдання, які є. Наприклад, зелений колір кнопки «Стоп», воно буде дуже незвичним. І в критичних ситуаціях це буде не найкраще, коли ти таке зробиш. Тому потрібно розуміти ті загальні приклади і поняття, які в них є. Також про надійність. Коли ми робимо щось надійне, воно має працювати надовго. Тобто воно має виконувати свою роботу, воно має працювати ефективно. І було дуже багато прикладів, особливо нещодавно, умовно нещодавно. Я про них потім згадаю і зрозумієте чому. Яка трапилася в цілому світі через щось хороше. Ось. Наприклад, про особливості сприйняття інтерфейсів. Чому можливість, така маленька дрібниця, як світлий і темний режим на мобільному телефоні, це частина доступності і частина адаптації розвитку самих телефонів. Тобто спочатку їх не було, але коли достатньо люди зрозуміли, коли я вночі вмикаю телефон, і воно мені приблизно ось так, це не дуже класно. І вони в процесі адаптації за багато років вони змінилися, і
І для того, щоб його можна зробити, це треба ставити багато питань. Наприклад, чи мій телефон добре адаптується, чи мій продукт добре адаптується до навколишнього середовища. Тому що коли ти дизайниш продукт для мобільного телефону, для мобільної розробки, він повинен бути носитися руками, і він геть по-іншому дизайниш, ніж для десктопів чи для якихось інших продуктів. Ось. Також дуже важливим є те, як ти сприймаєш, те інші джерела, тому що медіа можуть бути дуже різні. Наприклад, коли ти хочеш подивитися відео чи говориш в Teams, це дуже важливо, щоб бачити, один із аспектів, не всі можуть чути, і ти можеш побачити, є субтитри, ти їх можеш прочитати і зрозуміти, що краще, особливо коли в звичайному вигляді, наприклад, ти з кимось говориш і не маєш жодних проблем. Проте, коли, наприклад, в когось дуже сильний акцент, або він говорить надто швидко, або переривається зв'язок, це дуже сильно може допомогти, власне, зрозуміти, про що йшла мова, як я можу з цим працювати, як я можу на це відповісти адекватно. Тобто, навіть для тих, в кого все є, ніби в тебе все в порядку, можливі деякі складнощі в процесі, вони можуть допомогти, власне, додаткові технології, які і можуть зробити, щоб воно працювало краще. Це те ж саме про субтитри, якою мовою, якого вони можуть бути розміру. Ось. Також стосовно того місця, де продукти показуються, чи якщо це мобільний телефон, в якому воно форматі, чи воно вертикальне, чи воно горизонтальне, це потрібно враховувати під час дизайну, щоб ми могли знати, воно буде використовуватись найбільше так, чи буде використовуватись геть по-іншому. Ось, стосовно керованості. Важливість, власне, керування, самі продукти цифрові, вони можуть відрізняються дуже сильно. Чи це може бути пульт від телевізора, от, наприклад, ось тут, яким кожен із них він може керувати цим телевізором. Проте, який зробить з них, кожен із них був зроблений для достатньо різних цілей і в різний час. З цифрами воно найчастіше використовувалося, і дизайн його був тоді, коли тільки в тебе було багато каналів, і це було основний медіа того, коли ти використовував. Зараз значно цікавіше і значно більше можливостей для взаємодії з іншими поведінковими патернами, як вони, щоб щось знайти, швидко проскролити і зрозуміти, я хочу подивитись, наприклад, цей фільм, моя ціль побачити щось інше. Те ж саме це для старших людей особливо, їм теж важливо мати можливість бачити продукти дуже простими, щоб я бачу щось швидко, я бачу просту дію, я бачу ту дію, яка я можу використовувати, і ним рухаюсь. Ось. Швидкість теж дуже важлива, тому що інколи, уявіть ситуацію, маленький підліток дивиться щось на телевізорі і відкриваються двері, заходить мама. Він дуже часто хоче, я хочу все вимкнути дуже швидко. І для нього дуже важливо мати пульт під рукою і швидко перемкнути на якийсь канал, наприклад, з національної географії, про тваринок, щоб я там дивився щось зовсім інше. Ось. Якщо повернутися трішки назад до цифрових продуктів в фінансах, коли швидкість, власне, має дуже сильне значення, саме на цьому екрані воно є графіки хвилинні, або їх дуже часто використовують трейдери, які займаються скальп-трейдингом. Або скальп-трейдинг, щоб дуже довго не пояснювати, це коли бачиш одну ціну і дуже швидко купив, дуже швидко продав. І, власне, можливість купити і натиснути кнопку дуже швидко і зрозуміти, що саме ця частинка, вона працює саме тоді. Я бачу саме цю можливість прямо зараз. І отримати саме найшвидший прибуток – це про те, дизайн ефективний, який повинен бути. Ось.
окрім звичайних керувань клавіатурою, чи мишкою, чи чимось іншим, у нас є ще багато інших можливостей керування. Ми будемо зараз дуже популярні є, ну, їх використовують дуже часто, це є Siri, чи Google Assistant, чи в Gemini для доступу AI-помічники. Вони корисні, вони класні, вони мають свої плюси в використанні. Це не тільки для будь-кого із нас, а ми їх використовуємо дуже часто, наприклад, з картами. Вони, коли ти хочеш кудись поїхати навігацію, замість коли ти керуєш машиною, в тебе є частина ситуаційної disability, тобто ти не можеш використовувати, якщо ти їдеш за кермом, ти не можеш, це погана ідея сидіти і гортати в телефоні щось. Тому натиснув кнопку, сказав голосом, ти не відволікаєшся, і асистент одразу почав працювати так, як потрібно. Сказав адресу, воно все побудувалось, я можу рухатись далі. Ось. Стосовно інколи про зрозумілість продукту. Нам часто, коли працюю дуже часто з компаніями і клієнтами з різних країн, і одного разу мені моя подруга, вона з Японії, і вона відправила мені посилання на свій японський Amazon, щоб я вибрав собі подарунок. І він виглядав приблизно ось так. І це для мене було далеко не найпростіша річ, щоб зрозуміти, де можна перемкнути кнопочку, де можна щось змінити. Це не тільки для мене, щоб я це розумію. Коли я чогось би не розумів, згодом я все змінив, знайшов малесенько, ось тут самому, сподіваюся, це вон тут. Малесенька кнопочка ось тут, щоб змінити мову. Вона є, але вона маленька. Тобто для мене, як користувача з іншої країни, він був просто не призначений, цей продукт. Проте є можливості його адаптації під ту мову, яку я зміг зробити. Є дещо інша історія, наприклад. Я хочу подивитися якийсь серіал, корейський серіал. Подобаються дорами, я відкрив серіал, і його в нас немає. Ось. І що мені робити? Я відкриваю VPN, шукаю якийсь корейський VPN, щоб я міг зайти туди, заходжу в Netflix і бачу все ось приблизно ось так. Все на корейській, і попробуй ще знайди, де воно там, саме як воно є. Тобто це далеко не простіше. Після того, правда, коли ти відкриваєш серіал, то в тебе воно ще теж воно говорить ні не англійською, ні не українською, а тільки корейською. І з корейськими субтитрами. І воно, звичайно, дуже гарно, дуже класно, але подивитись, на жаль, я його не зміг. Ось. Тому важливо, власне, контент теж, який є, щоб він був доступним, щоб він був зрозумілим для користувачів теж. Ось. Це дуже цікавий приклад про зрозумілість його. Тут, перше, нам потрібно, коли ми дизайнимо щось, треба розуміти контекст. І те, що ця форма, вона зроблена просто жахливо через багато причин, але основний в тому, що вона надто довга, і ніхто в здоровому глузді її повністю не заповнить, тому що вона складається з 3 частин, і вона просто дуже зроблена погано. От. Кілька днів тому я з колегою з Михайлом говорили про можливості запитатися в незрячих людей, свою думку про щось. Для того, щоб вони могли дати відповідь, тому що не кожен з них може використовувати однаково якісно, як ми, форми для них потрібно було проводити саме з одного пункту. Мені подобається або не подобається. Тобто дизайн навіть простих речей, він дуже сильно відрізняється.
І це треба теж розуміти, для кого ти це робиш. Якщо це можливо, тоді це найкраще, що може бути. Ось. Тут дуже цікавий, власне, приклад про про надійність. Відносно нещодавно було великий в світі проблема з Microsoft. Вони випустили оновлення для Windows, і воно зламало півсвіту інтернету. Ось. Проте, що мені дуже подобається в Microsoft, чому саме? В них дуже оцей синій екран смерті, ось тут він намальований трішки, він дуже детально прописаний на всі випадки життя. В них кожен із них має окремий код, окремий стан. Проте це все вони просто настільки сильно розуміють, що дуже часто користувачі будуть його бачити, і їм потрібно розуміти, що трапилось. Тому що чекати кожного разу, що тобі подзвонять служби підтримки, це і від корпорації це не дуже хороша ідея. Ось. І одна із головних причин – це розуміти, що відбулося, чому воно відбулося, як це виправити. Ось. Ще один із головних, певне, аспектів під час дизайну, власне, цифрових продуктів для екранів – це є контраст і розмір самих елементів. Тобто можливості ними маніпулювати, можливість їх збільшувати чи зменшувати. Тому що, як один із прикладів, коли не так багато, насправді, людей, які їх не бачать повністю. Дуже часто, особливо внаслідок якихось хвороб, наприклад, цукрового діабету чи щось схоже, людина може втрачати зір поступово і залишається тільки невелика частина, але вона все ж таки ще бачить трішки і може використовувати мобільний телефон, чи щоб щось прочитати, чи щось. І їм потрібно, справді, неймовірно великі букви. І чи в телефоні, чи в комп'ютері, чи в будь-якому іншому місці, де вони зустрічають, чи на станціях аеропорту, чи вокзалу. І можливість, як вони використовують, можуть, щоб щось прочитати здалека, вони беруть телефон і вимикають камеру і збільшують дуже сильно, щоб вони бачили у кожну букву, якщо вони хочуть щось прочитати на стіні, чи десь на якусь вивіску. І буквально ось телефон, ось так перед очима, і кожну букву воно так повільно читає. Але воно працює. Тут навіть ті аспекти, які дуже складно передбачити для нас. Є вимоги для контрасту, для цифрових продуктів, є VCAG, є A11Y, ось, і є різні рівні їх, і тобто для основної вимога це AA, щоб звичайний текст був хоча б контраст 4,5 до 1, великий текст хоча б 3 до 1. Ось тут, власне, воно все намальовано, щоб я їх не читав. Те ж саме стосується кнопок чи якогось іншого тексту, воно теж має бути зрозуміло. Ось. Але окрім того, що людина не бачить повністю, вона ще інколи буває те, що люди бачать цікаво кольори або не бачать кольори. Інколи буває, що не бачать якусь частину кольорів або повністю. Тут невелика графік тобто як людина бачить кольори. І коли ти дизайниш щось, покладатися повністю тільки на один колір, тобто чи це буде один зелений колір, чи це буде один червоний колір, коли вони умовно чорно-білі, або з якимось протонопією, чи з тритонопією, це тобто, коли ти не бачиш частину інших кольорів, то вони будуть дуже схожі. І вони будуть мати достатньо відрізнятися між собою. Тому позиціонування, де воно є, використання додаткових елементів, це теж є дуже важливим. І знати саме, як їх використовувати. Є інші ще особливості, є когнітивні особливості під час, які потрібно враховувати. Дуже часто є дислексія, це
інколи, коли ти читаєш, ти бачиш букви, які переставлені місцями. Це просто людина з таким народжується, і вона просто з цим живе, і дуже часто вона просто не помічає, ти просто звикаєшся до цього, вчишся. Але інколи, особливо якась нова мова, воно створює достатньо багато проблем з, власне, самим процесом навчання. І для того, щоб цей процес, особливо в дітей, покращити, є розроблені спеціальні шрифти, які для дислексиків, вони мають дещо іншу форму, як бачите. Ось тут і ось тут вони дещо відрізняються. Вони допомагають через форму запам'ятовувати, власне, букви, як вони є. Тобто навіть якщо вони, умовно, ти бачиш їх переставлені в переставленому порядку, ти все одно їх зможеш краще прочитати. От, і ще невеликі особливості в нас, які є, коли ти робиш якісь продукти, і вони мають бути дуже однозначними. Це саме тут воно сьогодні теж була повітряна тривога, що не дуже класно, як би так сказати, м'яко. Самі сповіщення, вони повинні вирішувати саме ті завдання, які вони є. Бути дуже однозначними і не показувати раптом щось інше. Наприклад, коли щось летить, умовно щось летить, то ми маємо знати, окей, це щось летить, тобі треба перейти там в укриття, і це буде дуже однозначним. Це може бути не тільки через мобільний додаток, чи воно може бути ще додатково підсилене з іншими факторами. Наприклад, якщо ти в місті, значить, то може бути ще через гучномовці, чи через якісь інші засоби. Власне, використання інших засобів навколишніх, які є, вони тільки допомагають, коли ти робиш продукт, вони тільки можуть допомагати, і ти можеш адаптувати їх до того простору, до тих обставин навколо, які вони є. Ось, і це в мене на цьому поки все. І дуже вам дякую. Якщо у вас є якісь запитання, я буду дуже радий відповісти. Якщо я правильно пам'ятаю, дислексу. Я відправлю потім посилання на нього, але їх багато є. Українською, до речі, його не так давно є українською мовою. Здається, в 22-му році його зробили. Тобто, умовно, досить недавно. Я просто коментар додам. В нас є невеличкі подарунки для найкращого запитання. Можливо, це вас мотивує задавати питання. Подумайте добре, подарунки класні. І Ігор потім запам'ятає, хто задав найцікавіше питання, і вибере переможця. І так само одне питання, один приз подарує Ігор, а один Клемент. Хто бажає задати питання, піднімайте руку, я вам дам мікрофон, поспікайте. Бачу. Дуже цікаве питання, яке виграє, але... Старайся. Чим саме цей шрифт дислексія має допомогти? Бо я так розуміла, що люди, які мають дислексію, вони переставляють букви, і як цей шрифт саме їм допомагає? Дивись, це дуже цікаво. Дякую за питання, воно дуже класне. Дві речі. Окрім того, що ти запам'ятовуєш, людина загалом дислексія сама по собі, вона трохи заважає, це особливості просто, як людина сприймається, психологічні, фізіологічні зміни в організмі, ти з цим зробити особливо нічого не зможеш. Окрім, є певні таблетки, але це зовсім окрема історія. Як правило, вона не потребує нічого, окрім тренувань і все. Цей шрифт, він допомагає букви мати трошки вони іншої форми, і з допомогою тіней і кутів краще запам'ятовувати, як вони саме стоять, в якому вони порядку, і все. Тобто, якщо простіше, значно збільшити виразні частини тої букви, яка має бути. Тобто, так. Будь ласка. Там на різних буквах і різні дизайни. Так. Кожної
Так, вони, тобто, мають дещо більше тіні, більше товщина, деяка частина, тобто більший нахил в якусь із них. Так. Ще Так, питання? Михайло? Ігор, привіт, Михайло. Питання тут за аудиторію. А підкажи, будь ласка, це дуже багато інформації, дуже цікавої. А можна навести приклади, як ти це все застосовуєш в своїй роботі? О, це дуже хороше Питання питання. лише одне легше. Я їх і використовую в кожній своїй роботі. Наприклад, найпростіший приклад, щоб пояснити, це чи навести, коли я з Михайлом працюємо разом над проєктом ОКО. Воно допомагає в навігації для незрячих. Ось це мобільний додаток, який, власне, для цього створений. Коли ти спостерігаєш за кимось, той, хто не бачить, як він поводиться, саме як він взаємодіє з... Я говорив про приклад того, коли ми бачили, що розповідав про те, як незрячі або майже незрячі користувачі використовують мобільний телефон для того, щоб прочитати щось. Це саме один із тих прикладів. І для нас, значить, в нашому продукті це важливо, щоб ми мали імплементацію цього досвіду, те, що користувач, коли бачить який текст, він може його збільшити. Тобто динамічне, тобто з допомогою рухів чи чогось іншого, він може збільшувати на екрані ту частинку тексту, який він є. Ось це один із прикладів. Чи, наприклад, коли навігація, коли у нас одна з частин це визначення перепон, і коли хтось доходить до якоїсь перепони, значить ми говоримо, тобто з допомогою телефону, з звукових сповіщень ми пояснюємо, що коли він на значно дальшій відстані, буде одне сповіщення, коли перепона на ближчій відстані, воно буде дещо інше, воно буде голоснішим, коли воно прямо дуже близько, то воно буде ще іншим. Ось, тобто, це одні з тих прикладів того, щоб воно адаптивності і можливості розуміти, там, де воно саме знаходиться. Це саме один із цих. Як пояснити важливість доступності для замовників, які, не знаю, користуються ще інтернет-експлорером, і писати і писати фотографії? Чи варто якісь такі? Це питання ризикує виграти. Воно дуже хороше питання, насправді. Дуже дякую за нього. Пояснити дуже просто. Якщо ти клієнти, вони в Україні чи не в Україні? Тому що якщо він в Європі, там вийшов дуже цікавий закон в Євросоюзі, який, якщо в тебе продукт недоступний, то там дуже хороші штрафи і все інше. Тобто воно оптимізується це європейський, якщо правильно пам'ятаю, з європейський акт, акт цифрової доступності 2025. Ось в Україні теж впроваджується доступність, воно, боже, я не згадаю, як воно називається зараз, але воно теж є, буквально нещодавно воно було стратегія безбар'єрності у нас, вона теж є. В Штатах воно теж є багато законів, які, власне, якщо ти не маєш доступності, тоді воно можуть прилетіти тобі погані наслідки. Це один із аспектів того, але є значно інший і куди краще пояснювати, в яких моментах твоя доступність вона може тобі допомогти зробити, умовно, більше клієнтів. Тобто, якщо твій продукт спрямований на те, щоб вирішувати проблеми для тих, кому за 40, то цілком зрозуміло, що через кілька років в них життя і здоров'я, стан покращується, зір, умовно, втрачається. І вони або зможуть використовувати твій продукт, або ні. Тобто це питання буквально життєдіяльності бізнесу, чи в тебе залишаться клієнти, чи не залишаться. Ось тут з будь-якої сторони, яка подобається. Чи можна доповнити до твоєї відповіді? Так, безумовно.
Тобто на всякий випадок відповідь була повна, тут можна розділити на дві частини. Перша частинка – це просто legislation, да? Це норми, правила різних державних установ, оффлайн і так далі. І тут може бути ADA в Штатах, AODA в Канаді, стратегія безбар'єрності в Україні, Accessibility Europe 2025 і так далі. Тобто в даному випадку це умовно шлях штрафів. Якщо так Наказання. це один з моментів. А якщо ми говоримо про іншу складову, то звичайно можемо з точки зору, наприклад, бізнесу говорити про такі штуки, як Блакитний і Червоний океан. Тобто, якщо, наприклад, клієнт зараз в такому Червоному океані, де, наприклад, ми користуємося, не знаю, рентгеном повсякденній мові, в побуті, да, і, наприклад, людей, які ми чимось змусити перейти з інтернет збору на 6, тому що він там стоїть 20 років і їм немає потреби, і цей рентген буде там стояти, то з іншого боку, якщо ми говоримо, то є ринок, який оцінюється, наприклад, допоміжних технологій там, з 8,5 мільярдів до 13,5 мільярдів доларів в 2031. І відповідно можна говорити, що це втрачений прибуток, який компанія недоотримує, тому що не використовуються ці працівники, які могли б бути залучені до цього процесу, який у вас є в контексті вашого проєкту. Бо з іншого боку, це кінцеві користувачі, які насправді могли б користуватися вашим проєктом і не бути в цьому червоному океані, де зараз всі як намагаються битися там по ціні або ще щось. І ви даєте клієнту бачення того, що продукт може використовуватися з іншої перспективи, для іншої цільової категорії. Відповідно, теж можна зменшити витрати всі, отримати більший. У нас було питання навчилося. Класний коментар. Спереду. Дякую за цікаву і цінну інформацію. Питання моє таке, чи помічав ти, що є така тенденція, ніби що чим більш пропрацьована доступність продуктів, тим втрачається оцей вау-ефект, якась там елегантність, тобто віжуал, він просідає, коли ми дуже сильно дбаємо про доступність, там форми, шрифти, збільшуються. Чи помічав ти це? І якщо так, то як ти дбаєш про цей баланс красивого і необхідного, як сказали? Дуже хороше питання. Класне питання. Дуже дякую. Одне одному не заважає, якщо б чесно. Дуже хороший приклад – це сайт британського UK Government. Там вони одні з перших почали впроваджувати цифрову доступність, і вона в них зроблена на дуже високому рівні. Там хороший контраст, кожна деталь, вона зроблена з якоюсь ціллю. Зроблений окремий шрифт спеціально для того, щоб він був кращий, спеціально для цифрової. Якщо повертатися трохи до різниці між типографіки та цифрові шрифти для використання в цифрі, вони будуть відрізнятися від того, як вони виглядають під час друку через особливості, через те, як відображаються пікселі і все інше. Саме кілька цих аспектів, вони будуть змінюватися. І ти використовуєш те, що призначене саме для цього. Якщо ти можеш використати достатньо сил, ресурсів і засобів, воно буде використовуватися гарно. Щоб не перестаратися, то тобі не обов'язково показувати все одразу. Тобто ти можеш, зараз буду намагатися зробити приклад, коли ти хочеш з кимось познайомитися. Одного разу тобі прийшов, познайомився, мене звати Ігор, мені дуже приємно. Гаразд, наступний день ти знову не будеш дуже часто знайомитися. Може, якщо ти хтось забув, гаразд, мене знову звати Ігор, десь при розмові. Але коли ти це говориш кожного дня, і це буде зовсім не класно. До чого я веду? Це те ж саме про нагадування про те, які в тебе є інструменти, чи в тебе є якісь там інші засоби, які будуть заважати використанню продукту. Тобто кожен дизайн рішення, воно повинно бути в контексті того, для кого ти це робиш і як саме воно буде використовуватися. Ось. Клас, дякую. Ще питання? Тут азарт.
Я би просто хотів поділитися такою думкою і хотів почути би твою думку. Тобто серед дизайнерів або, наприклад, серед рішень для продуктів є така думка, що класно будувати, наприклад, два окремих рішення. Одне, наприклад, доступне, а інше недоступне. Тобто, як інколи реалізується, ти заходиш на один сайт, і, можливо, якщо ти хочеш включити доступність, тобі відкривається все інше. Чи це ок, чи, можливо, ти бачиш в цьому якісь недоліки, або як це краще було би реалізовувати з точки зору тепер команд розробки, які підходи стосовно цього є? Це цікаве питання, і воно дуже з великими... Я боюсь на нього відповісти складно, тому що зараз в цьому питанні є просто два аспекти. Перше – це вартість і підтримка. Тому що одночасно підтримувати дві версії продукту – це значно дорожче, ніж одну. І коли ти дизайниш будь-який продукт, в тебе завжди це є поле для компромісів. Тобто ти можеш вирішити, я роблю щось одне, це воно закриє от стільки питань, наприклад, 80% якихось питань. І чи я можу зробити компроміс для оцих 20, щоб воно, тобто, чи це прийнятно, якщо я його не зроблю, чи це умовно, якщо говорити про фічу, це дуже хочеться, але нічого страшного, я почекаю. Чи дуже треба, і я не можу на неї чекати. Тобто тут питання в які рішення ми приймаємо інколи це не тільки дизайнера, а швидше всієї команди, тому що це підтримка ресурсів, це власне виділення ресурсів під час розробки. І тобто це будь-яка розробка продуктів це поле для компромісів, де головна ціль це знайти саме баланс в тому, що я можу зробити, і який досвід буде для користувачів найкращий. Ще питання? Ігор, дякую за чудовий спіч. Скажи, будь ласка, от у мене, наприклад, з практичної точки зору. Я зараз по винному прийдусь. Візуалізація даних. Я знаю, ти працюєш з рамкою стрейдингу, так? А які саме прийоми, методи ви використовуєте саме для цифрової доступності для візуалізації даних? Це перше питання, напевно, таке. І друге підпитання. Чи використовуєте ви штучний інтелект для цього? І якщо, наприклад, використовувати, то як саме і загалом таке друге питання, як генеративний штучний інтелект може допомогти в доступності, цифровій доступності? Дякую. Дуже класні питання. І давай я почну з візуалізації даних. Тобто, загалом дуже, як правило, читання даних, тобто ти дизайниш в контексті для когось. Тобто, якщо ти робиш якийсь графік з пай-чартами чи з candlesticks, це один із виглядів того графіків. Тобто керуватися тільки одними кольорами це дуже складно. Тобто, залежно від того, яку саме насиченість інформації ти можеш подати. Тобто все залежить від дуже багатьох речей. Тому що найпростішим способом, якщо ти хочеш показати графік якимось іншим кольором, ти дав просто якогось рисочок в одну сторону, там, червоний колір буде рисочки в праву сторону, косі. В наступний там, стовпчик буде там, зелений дати, воно буде там прямі і вертикальні і прямі, ще інші будуть якісь там трикутнички. Кожен із цих ми можемо просто по-іншому їх замалювати, додати туди якихось додаткових даних. Те, що кожна із елементів графіку вони повинні бути підписані, те, що вони мають бути дуже чіткими і зрозумілими сам по собі графік, вони має містити хорошу легенду, щоб що означає, якщо людина наводить умовно мишкою на якусь частину, воно показує, я саме на цьому моменті, я бачу саме ці дані і ніяких інших. Ось, це, якщо підсумувати це, то підписати дані просто, щоб вони були зрозумілими і їх можна було легко отримати. І рівень тих кількість тих даних, які повинна використовуватись, потрібно теж розуміти, що буде те, що ти можеш помістити умовно на
десктопі, на великому моніторі, вони будуть дуже сильно відрізнятися від того, що ти можеш помістити на мобільному, і як ти з ним будеш взаємодіяти. Тобто, чи ти не можеш помістити там 5 графіків, ти можеш помістити там 1 або 2, і цього буде більш ніж достатньо. Якщо більше, тоді воно перестане бути читабельним, і ти не зможеш використовувати ці дані. Тобто, це один із аспектів того, що інтерфейс повинен бути, ти можеш його читати, ти маєш його розуміти, де він саме знаходиться. Ось, чіпаючи штучний інтелект, особливо генеративні моделі, їх використання, воно, крім того, що воно не є дуже таким однозначним зараз, тим перше, з data privacy, тобто можливості те, як ти знаходиш дані і де вони знаходяться, де вони зберігаються, як вони обробляються. В Європі воно одне законодавство, в Британії воно дещо інше. І тобто ті дані, умовно, які використовуються всередині в Європі, ти не можеш їх використовувати там або пересилати просто так з клієнтів кудись інше. Тобто потрібно розуміти, як ці процеси, тобто багато legal, юридичних аспектів, які до сих пір є, особливо корпорацій великих, вони є дуже складними для вирішення. Але просто для візуалізації даних, то найчастіше, як ми використовуємо, і взагалом вони використовуються, це обробка великих масивів даних. Вони так, в ті чи інші алгоритми вони працюють, вони збирають дані і можуть дати тобі якісь інсайти про те, що трапилось. Наприклад, в тебе є мітинг, ти з кимось говорив, і воно з допомогою даних, воно ключові слова вибрало, чи ключові аспекти твоєї промови чи когось іншого, щоб можна було швидко, не переглядаючи 2 години, а зменшити час для, власне, вирішення тих завдань, які в тебе стоять. Тобто штучний інтелект, він дуже в контексті повинен використовуватися стосовно тих завдань, які ти хочеш зробити. Якщо і розуміти ті, які обмеження вони можуть принести. Ось. Дякую. Ще питання? Марії про баланс між красою і функціональністю і доступністю. Наштовхнуло на наступне запитання, чи можете щось розповісти про звичайні продукти, цифрові, якісь програмні. Ми розуміємо, що це регулюється на законодавчому рівні, у нас більше це впроваджується зараз. А як на рахунок якихось розважальних продуктів, до прикладу, ігор? Це якось регулюється взагалі, чи цікаво? Ти з ним можеш поділитися? Так, можу. Це дуже цікаве питання стосовно, я б швидше підійшов не з сторони регуляції, регуляторної, тому що ігри вони сильно відрізняються в тому, як вони взаємодіють і те, як взаємодіють фінанси. Світ фінансів він дуже зарегульований, а стосовно ігор зовсім ні. Проте багато компаній, наприклад, Sony, вони розробили спеціальний тачпад для тих, які втрачають мобільність. В Івано-Франківську є в нас в клінічній лікарні використовуються технології шолома VR для лікування ПТСР. Ось українська компанія теж розробляє її, і власне тут вони один із аспектів того, що вони його тестують. Ось ігри, з допомогою ігор можна робити дуже багато речей, які допомагають відновленню, вони допомагають з навчанню, чи стосовно, наприклад, пілотів дронів чи чогось іншого. Всі знають, що є ігри, які допомагають, власне, симулятори використовувати, вчитися значно швидше, значно дешевше, ніж розбивати дрони. Вони для доступності, це, власне, один із аспектів, вони повинен вартість їх
дешевша значно, ніж стосовно гри про дрони. Вартість там купити гру це $20 чи скількись, а розбити дрона коштує там 400 чи 500. І процес навчання може затримуватися. Та воно один одного не зміняє, звичайні польоти вони теж потрібні, але для розуміння основи і механіки воно саме те. І стосовно ігор, є дуже багато ігор, які точно так само мають субтитри. Стосовно ігор, вони використовуються дуже багато спеціальних кольорів, наприклад, для візуальної комунікації. Наприклад, для того, щоб показати, наприклад, умовно, в тебе є герой, в якого там погано втрачається життя, значить, навколо екран просто починає ставати трохи червоним, і це додає додаткові індикації про те, що гей, тобі треба там, умовно, поповнити собі життя. Шукаєш якийсь там елемент якогось там червоного кольору, якщо візуальна комунікація саме показує, що це саме він. І таких прикладів насправді дуже багато, щоб яким чином це може бути додатково. Якщо це джойстики, це може бути якась вібрація додаткова, коли там, чи якщо взяти в порівняння гонки якийсь, то один із методів активного фідбеку про те, щось трапилося, машина в'їжджає в якусь стовп, значить джойстик починає вібрувати. Це один із, і він може вібрувати сильніше, слабше. Саме ці аспекти вони допомагають зрозуміти краще, навіть коли ти не бачиш, як саме поводиться гра, як поводиться продукт. І чи в кінці дня ігри це просто про задоволення. Чи отримаєш задоволення, чи ні. Я думаю, що ми будемо завершувати. Можливо, в когось є останнє завершальне запитання. Якщо ні, тоді я попрошу Ігора пригадати всі ці 1000 запитань, які були, і обрати переможця. Питання, яке тобі найбільше запам'яталося або сподобалось, або навпаки, не сподобалося, але ти... Мені сподобалося 2, але, напевно, найбільше мені сподобалося стосовно того, як пояснити комусь, що доступність – це важливо. Так, вітаємо переможців. На перерві я підійду і ми узгодимо передачу подарунку. Зараз у нас є 10 хвилин перерви. Ця перерва більше технічна для того, щоб встати, розімнутися і передати мікрофон наступному спікеру. І ми очікуємо всіх на наступний топік. Це буде в 19:10, так? В 19:10 зустрічаємося тут знову. Будемо говорити про доступність уже в реальному світі, фізичному. Так. Дякуємо Ігору, ще раз йому поаплодуйте. Дуже класно.
broaden like our understanding about average user, who our user is, how we should perceive it to make our products more accessible and easier to use. And yeah, so I will pass the word to you and we'll listen. Thank you very much. Yeah, we also will have, after this topic, we will have a chance to ask a question, and after that we will have a gift. So listen and prepare your questions. Thank you. Thank you very much for the introduction. Microphone is working? Yeah? Okay, you can hear me? Hello everyone. Indeed, my name is Clément Coletto. I'm a French... Sorry, it is not working. Yeah. Oh. Okay. Hello again, it's me. Well, okay. Clément Coletto. I'm a French industrial and product designer. I'm also working as a consultant. And thank you very much for inviting me tonight to talk with you about accessibility. I will try to share my experience and my thoughts about it. If somehow I speak too fast, or if my English is not good enough, or if you have questions, you can stop me anytime, okay? So, here we go. Product design and accessibility. So, let's start just with accessibility, just a quick topic. The way I see it, accessibility to me, it's this region here that is the link between a user and a product or a function. Maybe it's not about a pair of scissors, it's just the action to cut something, you know? So accessibility is the ability of a tool to reach a user. It's this exact zone here. And that's, of course, it's very important because what we, as a product designer, what we want to avoid is such a situation. So we have to, you know, it's designer's job to deal with such a situation. So let's talk about design. Maybe some of you are product designer, no, yes, some designer, industrial designer, no, like more digital designer. Yeah. It's for me, it's something very confusing. Like people say, "Oh, you're a product designer," and people imagine me coding on a MacBook, and no, I'm doing physical product. So I think you guys should change and be named digital designer. It would really make my life easier. That said, big designers family, it's okay. So something very basic, but what is designer's job? It's something very obvious. Maybe some of you want to answer something or just continue. Any suggestion? Yeah, it's many things. But to me, my job is actually to tell stories. How do I tell stories within my job? I make decisions. When I decide to make a chair in wood or in plastic or in metal with polyurethane leather on top of it, the story the chair will tell will be different. And it's my responsibility to make these decisions and to define the story the product will tell eventually. So, you're a storyteller, that's your job. How do you tell a story? Well, actually, it's very easy. It's like any kind of story. You have to start by defining the context. So basically, you need to answer all of this kind of question. Again, maybe for some of you, this is very basic, but this is what I do every day in my job, is answering this question. What, where, who, when, how, why, this kind of journalistic approach of the job. And the answer cannot be random, cannot be anytime, anyone, anywhere. And sometimes clients come to me with a design briefing. They need my help for a product. And when I'm asking them this question, they say, we don't know. Anyone, everybody can do. No, it's never like that. So for me, my favorite question is why. But who, and that's the main topic of tonight, it's actually my second favorite question, so we're good.
So, what's the topic of tonight? What's the purpose of the meeting we have tonight? Somehow is to define how the society can adapt itself to integrate handicapped people. Handicapped, let's call it like can enlarge a bit the topic, but I don't want to sugarcoat it for you, but the urgent question that Ukrainian society will have very soon will be how do the society adapt itself to reintegrate injured soldier coming back from war, you know? This is going to be soon a critical matter in Ukraine, so I think it's very good that we are discussing such a topic tonight, but I think that the very hidden purpose of tonight's topic. And, well, for me, the few soldiers, Ukrainian soldiers I know, they used to be the future of Ukraine, of Ukrainian society. Currently, they are the shield of the society. If we are here tonight with electricity and we can have such an event, it's thanks to them. So currently, they used to be the future of Ukraine, now they are the shield. And what we have to do, how society has to change to make them again the future of Ukraine. And they most likely, some of them will come back with missing body parts and mental trauma. It's not funny, but that's reality. It's tough, it's challenging, it's not going to be easy, but we all going to have, especially designers, we all going to have to do our parts to help them to reintegrate the society the best way and to put these guys back to be the future of Ukraine. Okay? Let's try to move on something a bit funnier. So, question of tonight: who is using the product? This is our entering a space. Well, very often for some of my clients or some people or in some text or in some journal, I don't know, article, we have this kind of vague notions of average user. This guy, the average user, you know, 1 m, 75 kg, perfect high visions, 30 years old, no mental illness, no diabetes, no phobia, nothing. This guy, it does not exist. It's a pure utopia. This guy is not. It's not even if I'm a designer. It's not me. It's not you. That's something very important. Sometimes as creator, we tend to see the situation with our own focus, our own point of view, and we consider, of course, among us and even with everybody, we have a lot in common. So we could start to think that, okay, we are all the same, and it's kind of true for many things, but there is no such thing as average user. This is a bit of a mistake. It's a simplification. This is for lazy people. Sometimes for some of my projects, I'm lazy. I just say, okay, let's picture a random guy is going to be fine for the project. But it's not like this in the real life. So sometimes we have to consider, of course, everybody in the picture. So we have this guy here. It does not exist. There is no center in this universe of people in a society. But still, let's picture it like this. Okay. So we have a lot of people, and some people are handicapped. Some people are like, we call them, I don't know, valid. I don't know what's the new politically correct term to define people with handicap. You know, in French we don't say aveugle, blind. We say people with eyes vision problem or this kind of stuff. Regardless. So, and we all have specificities. There is no this guy, but we are somewhere in this map. This guy is diabetes. It's a woman who is very small. This guy is very tall. This guy have a vision problem. This guy is very old. So even if this guy could exist for a minute, he's going to turn eventually 70, and he's going to be sliding over this kind of a normal and average user position. So in a time and space, there is no average user. I can tell you because
even like this guy maybe is a French guy living in Ukraine, you know. So somehow society is not fully adapted for him, you know. Cannot really understand Ukrainian much, cannot read Ukrainian, and sometimes it might, you know, this does create some kind of problem, you know, in daily life. But you see, so we are somewhere in this map. There is no right and wrong. You can be very tall. It's great if you're a basketball player. But if you want to access a plane, this starts to be some kind of a handicap, you know. So sometimes some characteristic we can see as a quality can be sometimes positive. Sometimes it can be problematic. So yeah. Excuse me. So. What solution we have to increase accessibility? Because that's the topic of tonight. So, again, this blue area here that I carefully crafted this morning, it represents like the area of use of a product. I don't know, it can be a coffee machine, it can be a pair of scissors, it can be an app you design. This is the area. And somehow it's made for many users, of course, but it's not made for everybody. There will always be some people left aside. People cannot use the app because they cannot read. People that cannot use a pair of scissors because they don't have hands anymore, and things like that. Now, a few things might happen. Imagine you're this guy over there, and somehow there is no interaction between the two zones, and you cannot use the product, you cannot understand, you are left over by this product here. So what can happen is your body will adapt somehow. And this is a bit of a miracle of human being. Somehow you're deaf, okay, it's tough, but maybe you can read on people's lips. I have proper vision, kinda, even if I need glasses, but I cannot read this tiny dot on paper like blind people. But so you have an issue, it's a challenge, but somehow it's an opportunity to develop new abilities. So the body can adapt to a product that has not been made for them. It's one thing we can consider, especially later when we're going to have to make some choice about what we design. Thinking about it is quite important. Example, this guy is my hero. He can probably beat all of you in ping pong, and he's holding a racket in his mouth, okay? Paralympic champion, whatever. So the racket was not made for him. The racket is not made to be held in a mouth, okay? But somehow, the guy find a new use of the racket to be able to perform the action of playing ping pong and beat your ass. We have in notions in video games, I don't know if some of you guys play video games, something called emergent gameplay. It's sometimes video games developer, they don't anticipate a way that user are gonna be playing the game, and it can create some miracles or some new stuff. One of the classic example for maybe older people, on Quake 3 Arena, there was what we call the rocket jump. So the players find out that if you're actually shooting a rocket when you jump, you will jump much higher than a regular jump. And it changed the meta of the game. It was not designed like this by developers, but somehow it created a new way of playing, okay? And I think what I think is interesting as designers is to anticipate what I call the emergent use of a product. The racket of the ping pong player was not made to be held like this, but somehow it exists. It's a thing, or like or Chinese player holding their racket like a pen. It was not made like that, but new way of playing, new meta, a new way of using it. And as a designer, it's very important to anticipate such a situation. And after, we have a few possibilities. Or we allow it. So, okay, yeah, it's a bit disgusting, but you can
grab the racket with your teeth, and you don't touch anything. You don't modify the product. For the 95% of the population, we're going to play ping pong, just holding the racket like this, and you just let people do whatever they want. You can also encourage them. You can say, okay, I've made this racket, and it can be made for left-handed users. It can be made for people with handicapped. So somehow you can maybe create a bit of a special shape to let people use it in many, many ways, and to amplify all the possibilities of the tool or the product you're designing. In some situation, you can say, no, it's dangerous. Or I don't know, somehow holding a ping pong racket in your mouth is a bit naughty, disgusting. Or if you're trying to put 3 guys on a motorcycle, it's dangerous. So I will reduce the size of the seat to be sure that there is only 1 guy at a time on the motorcycle. It's the designer responsibility to consider all of these scenarios and decide what to do. Do I let it happen? Because it's going to happen once in never, it doesn't matter. Do I say, no, it's good. There is something, there is a possibility, there is an opportunity, so I will let people play with the product, offering some option, function, and so on, or customization, whatever. Or do I say, no, it's dangerous, I will prevent it. So you can, of course, sometimes encourage some use, prevent some others, but again, it's a designer responsibility to pay attention to that. And that's a cool part of the job of designer. Again, you're telling story, but when I work, what I do, I'm making a bit of movies, okay? So you have to picture people using the product. If you design a coffee machine in a lab, you're working on the 3D, you make a very nice shell for the coffee machine. On the lab, everything is working perfectly. Same for an app. Everything is running super well on your MacBook Pro, you're in your office, it's working well. But what you have to picture is make like mental movies. It's like the coffee machine, you have to imagine the guy waking up very early in the morning, in the dark, half awake, he doesn't want to wake up the kids and his wife, and he wants to make himself a coffee, and somehow the coffee machine says it needs to add some water in a tank, and if the machine is doing bleep, 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 it's going to wake up everybody in the house, so you need to find another way to interact with the user. And the guy gonna fill the water with the tank with water, but after his hand, first of all, he's gonna spill some water everywhere because he's not fully awake. After that, he's gonna have maybe wet hands, and the touch screen will not work. And so all of this kind of scenario, you need to anticipate them, you need to visualize them, and after you can make decisions. How? Does the touch screen is the best solution in the kitchen? Yes, it's easy to clean, but after, once you have wet hand, it doesn't work anymore. So you can decide what's relevant, what is not. For the app, again, same. It's running well on your MacBook Pro when in your office, but you have to picture someone with the old phone running in a train station, trying to change a ticket, sweating, running late, in panic. Maybe it's raining, so no glasses, and people trying to change a train ticket at the last minute. And this is real life, Life does not. The people are not living in a lab. Not everything is perfect. You need to anticipate this, to not let bad situation happen to people. So emergent use, something that could be something to keep in mind. Same. We have kind of not destroy, but we had a second thought about the average user. And it's something we hear a lot. It's I would say, a bit trendy, or some designer terrorized it 70 years ago about doing some kind of universal design. And trust me, it's a good intention. So you create a product that is so great, so well crafted, so you were so thoughtful at the beginning that you were able to create a product that everybody can use. And that's great. That's a holy grail. That's perfect. You made a perfect product. In my opinion, in my experience, there is no such thing. For example, scissors again. Most of the scissors we have, I'm sure the one on the table here, they are made for right-handed people. Okay, check that before. I hope I'm not. So they are made for right-handed people. Maybe for kids, they are very small.
These scissors are not made for everybody. They are okay if you have to cut a piece of paper, it's fine, but it's not always the case. So, designer invented like right-handed scissors. That's a possibility, you know. So it doesn't cover all the spectrum of people out there. People have no hands, you know? Or people are blind, still, or have physical weakness, like I do. So we have like right and left-handed scissors, and the universal answer would be this kind of ambidextrous scissors that you can flip to cut both ways. And why not? It's a solution. But everybody can use it. It's okay. But maybe you don't have the best ergonomy you would have with scissors that have been designed especially for you, right-handed, with this size of hands. So somehow, you're going to make a bit of universal scissors. At least you will try to, but it's very far from being universal. Some people might not be able to use it. The context is important. These scissors are good to cut a piece of paper, that's cool. But if you have to, I don't know, somehow to cut some food or something, or fabrics, maybe it will not work very well. So the context really matters. Who's going to use the product really matters. And again, as a designer, we need to keep that in mind. So I see universal design, it's a bit of a thing for space, because space, we have to share it, you know? So, of course, we don't want a space that cannot be accessed by people in a wheelchair or with crutches. We want a place that is dangerous. We don't want to have a place where the ceiling would be 1.50 m, otherwise people, you know, tall people couldn't stand in there. So in space, universal design, for me, it kind of makes sense. But for product design, it's good intention, but it might not be the best direction. At the end, you're trying to make something perfect that's working and do everything, adding a lot of features, a lot of options, and it's going to fit all the situation, and you end up with a Swiss Army knife. A lot of my clients, they ask me the product, the design, and they want to add a lot of features. They want to add some features that you're never going to use. What the hell is this, you know? But they say, yeah, it's good because maybe sometimes, once in never, people might need to, I don't know, they want to do that. And again, I like Swiss Army knife. It's convenient if you have one in your car. But did you try to cut a piece of paper with this scissors here? It takes ages, it's painful, it's not practical. So this answer, in some context, might be a good option. But don't try to fix or to build IKEA furniture with a screwdriver. It's impossible. So universal product, I think it might not be the best direction to improve accessibility once again. Because you might be able to gain more users, but you will not get the best user experience. And again, you're a designer, you have a briefing, but you need to make decisions. And you're like, do I prefer to have more users, and it's something that many more people will use? You can tell me, yes, Clément, it's good. Or do I want to get each of them, have different product, and have a better user experience? Yeah. Another solution, which also has some potential, it's a patch. So what I call patch is, again, you have a user here. Sorry, guys, I'm on the way. You have a user here with his abilities, his specificities. You have a product here with a range of use, but they don't touch together. So you create a patch, a second object, a different interface to link the user to the function of the product. So you have something like this. We made a product for mainstream people with for the 90% of population. But if you're outside, you can buy or we get you a patch, a different interface to bring you back with an extra step to the circle, and you're not left over anymore. And we don't have to change this for everybody. We just make a custom patch for you. Good approach, in my own opinion. And you end up with such a product. So you don't need to buy a special jacket.
But if somehow you don't have, you're old, you have physical weakness in your fingers, or you have only one hand or stuff like that, well, you can have a bigger zip puller. This is costs nothing, it's easy to adapt, and you don't have to change the whole collection for everybody. You cannot open the plastic bottle. We have this kind of tiny patch. Of course, we could change the plastic bottle for everybody and have a cap like this looking for everybody. In the meantime, most of you don't need such a notch here on the side. And also, if you would do that for everybody, it would also generate more plastic waste and things like that. So, again, increase the accessibility is good. Looking for some solution, of course, it's very good. Now, every decision you're going to make is going to have consequences. So you're going to have to carefully, and that's your responsibility, to make some choice. No, you know what? We don't change the lid of the bottle, and for seniors, we give them something else. Also, as a designer, what I think is the most, the best solution, the funniest, it's to make specialized product. That means, okay, you're far from being the average user, far from it. You have very special needs. You're blind with no hands. I don't know, something awful, but yeah, why not? We make specially product just for you, or some people who are like you. And okay, it requires a bit more resources, more effort, more designer work, to diverse the production, but we create something especially for you. And it's not just you can still use it, it's perfect. It's perfect, it's made for you. And some example I also find very, for me it's very, not spectacular, but very cool. It's like, Sony and Xbox controller for handicapped people. I like video games. Maybe some of you do as well. And before people used to, it's kind of what we see with this guy. You can still somehow trying to get a different use, different holding position from the regular controller, but it's tough, it's not very comfortable. And companies, designers, they say, we don't want to lose market share. Let's design a special controller to increase the accessibility of our Xbox or our PlayStation. So we create new products that are adapted to people with special needs. And for me, it's like part of the answer, or one of the best ways is there. Also, again, some scissors. That's going to be the topic of the night. These are scissors made for people with physical weakness. Maybe you don't have, but eventually you will. So these scissors are very good for people with arthritis, arthrose, stuff like that. This kind of issues. It's not, maybe these scissors are not always perfect. Maybe it's too big for some hands. Maybe it's not to cut any kind of material. But still, if you need average scissors and you don't really care if you're right or left-handed, but you have physical weakness, we have maybe a product for you. After, job is to make it accessible, easy to find, easy to buy. Another small example, what I think would be great is somehow we do some specialized product. That means we don't put the center of a product again in the middle with our tiny impossible middleman. We made a product especially designed for some type of people, but we make it with some good style, good design, good intention, and it will also help everybody to change the perception we have from people with special needs. And develop awareness of what is it to be somehow different. We are all the same, but can be a bit different. I like this, I'll hide myself. I like this this Nike bag. You don't see it very clearly, but okay, it's super cool. And it was specially designed for handicapped people. So you have many ways, you have big pullers, you have different ways to hold it, to install on you, even if you have only one arm, things like that. There are also systems to fix it to some wheelchair, or so cool product. This one is made for handicapped people, but seriously, it's super sexy and you might want it as well,
So I like the idea to change a bit the point of view and the start from the design creation. You know, if you start from people with special need and after you find a way to open it to everybody, I think it's a nice I don't know, nice idea, nice direction. There are some kind of limits in everything I said. Also, I'm very open to contradiction. You might disagree with what I'm presenting to you tonight. So we find different possibilities, different solutions. And what's the best one? I think what's important is to, again, carefully analyze a context of utilization, analyze people carefully, and to find a good balance in our decisions. We have to take. We cannot just let the design be random. We need to be aware of everything and to make decisions, and again find good balance. In my opinion, it's not very, especially for product design, for industrial products, it might not be the best solution to change the product for everybody, just to gain a bit of accessibility and for the 0.001% of population. It's generous, but it might not be the best economic, ecologic, rational decision, but a designer's decision. Also, I don't know if you're going to have time for this. Yeah, we will have time. It's something I really like to do as a product designer. Again, tonight we are talking about the question of who, accessibility, who is going to use our product. I really like to in a design work, you have to be someone else sometimes. So you don't design a product for yourself. And that's what I like to do. You have to, my job is very interesting when I need to design a product for seniors, when I have to design a product for women, when I have to design products for, I don't know, handicapped people, people from foreign countries. And sometimes you have a foreign woman with handicapped old in different countries. And this is, for me, it's like the jackpot. You can really, it's challenging, but it's kind of fun. You need to be able to analyze a situation. It's not that complicated. You need to analyze a situation and become someone else. A tiny citation of a French historian I really like. Somehow you have to be able to put yourself in someone else's mind to be your true self. Soon you realize that we all have a bit the same inspiration. We are kind of all the same, even if we have, of course, specificities, special taste, special needs, but we kind of all the same. But still, you can really understand it when you see what makes us similar, what makes us different. Maybe we could do, it's an exercise I do sometimes with my, the group I'm like students or in some workshop. If you guys want to play a bit of game with a whiteboard for a minute. Yeah, a lot of everybody's very enthusiastic. So let's play this game. It's going to be very easy because it seems to be maybe hard to imagine what I'm telling you. But okay, let's say we have to design a product for seniors. Okay, seniors. They are the new normal. They are the average person soon, and we're all going to be old, I hope, someday. But yeah, I'm trying to spot the camera somehow. Okay. So let's try to define together what are the seniors. Okay. So your parents, your didus, babusa, something like that. Okay. So we have okay. This is like a old guy, your grandfather, and your grandmother, okay? So, very easy. So, how, what are they? What are their specificities as a population? So they have a hearing problem, okay, so, hearing, okay, problem, okay, what else? It's good. Mental problem, like what? Yeah, what kind of mental problem? I guess they can't remember anything. Alzheimer, memory loss? Yeah, okay. So, I'll try to write it down. Low visions,
Up. Arthritis. Motoric issues. Sorry, hold on. Issues with motoric type of thing, like physical issues. Yeah, they are not as flexible as they used to be. Yeah, okay, yeah. Mobility, mobility is good, yeah. Okay, mobility. Okay, maybe physical weakness. Ouais, depends. Okay, maybe, yeah. No, it's true, but yeah. Right now in France, big topic because they want to tax more a bit people and retired people because they say they are having better incomes than people who work. So in France, we are also running out of money. I don't know what they did with it, but okay. So physical weakness, mobility, this is good. What else? Let's. Sorry? Narrow-mindedness, okay, some of them, yeah, okay. Yeah, it's hard to change, hard to teach old monkeys new tricks, yeah. Mindedness, okay. What else? Usually they are afraid of something new. They have some phobia, they are, yeah, okay, yeah. Okay. Phobia, or okay. What else? Lack of experience with new technology. They are not, yeah, yeah, it's good. Low-tech people, okay? But in the meantime, maybe they are not able to export a PDF, but maybe they can fix their toaster. And when we arrive in the toaster is not working, we don't know how to fix it, you know? Or, you know, they used to fix their car engine by themselves, and we cannot. Is it okay, is it influenceable? Okay, yeah, so, how can I write that down? Okay, easy to influence. And in the meantime, trying to convince them of something new. I mean, if it's TV, okay, if it's someone far away hearing Russian TV every day, they might be easy to influence. But trying to say, oh, come on, you know, you don't think you should shave your hair in the nose? They don't, yeah? So, oh yes, they can be manipulated. Yeah, okay. Yeah, but they are again. They have big memory loss. They are not as sharp. Maybe they don't have a sharp mind as they used to be. My grandmother, before she passed away, she was still smarter than me. I can tell you that. So it's not always the case. Also, we talk about hearing problems, but not all of them. Some of them are completely deaf. Sometimes they have problem to hear like high frequencies, but sometimes, according to what they did in their life, sometimes they can still hear pretty well high frequencies, but they don't hear low frequencies. So if you have to make some kind of a ringtone for a senior to remind them to take their pills, or I have a product like that in my portfolio stuff, you know, you need to go all the spectrum of sounds, you know? But if you don't spend 5 minutes to consider the way they hear, you just say, okay, it's for seniors. Let's put a nice orange color. Is they gonna like it, you know? But you know, so we need to spend some time. Let's continue 5 more minutes. What else? Sometimes they have a lot of stuff. Oh, they are accumulating a lot of things. Yeah. Okay. Yeah, but sometimes also they can be very generous. You know, sometimes they are giving away. So they can end up to be, yeah, as we say, narrow-minded, a bit turning a bit racist at the end of their life, but they can be also very generous, you know. I mean, getting old, it's a lot of problem, of physical problem, but it can also be some positive characteristic. I mean, and somehow accessibility, it's a notion very, very wide to me. Someone who is like a 200 point of IQ, he also has some special needs to me, for me. So even if he's super smart, someone super tall, wow, he's very tall, must be very convenient to grab some food in supermarket. But in some other situation, it might not be. So getting old, yes, they might be sometimes very generous. They might suck in new tech, but they might be good with old ones. Also, I'm sorry, your grandfather used to fix his car by himself, and your grandmother can stitch back a pants, you know. And as young generation, somehow we don't really know how to fix a missing button at the shirt, you know. So there is some to take from seniors.
Okay, what else? Usually, when we grow old, we tend to be smaller and smaller, you know. But we still have bigger nose and bigger ears, you know. Still growing. So it's not cool. They are easy to influence. Okay. They might be narrow-minded. Yes, okay. But also sometimes we say they are going back to childhood, you know. So the older the time pass, they are kind of like childish in sometimes, and it's interesting. So, but don't try to talk to your grandmother like if she's a baby, she will get super pissed, you know. So sometimes they can still be proud, but you need to consider this. Also, they have a different daily cycle. A baby, when a baby is born, it sleeps 16, 18 hours per day, but when the baby is awake, he's very awake. He's yelling, he's full of energy. Seniors, on the other hand, they sleep only 4 or 5 hours per night, but when they're awake, they are barely awake, you know. So, and again, all of this, you know, doesn't require a lot of knowledge, not a lot of skills, not a lot of time. When you have to make a new product that would, let's say, develop accessibility for seniors, to spend 5 minutes to make a list of characteristics and see after what we decide. Okay, many of them will have maybe diabetes and not being a mobility problem and vision problem, but not that many of them will be fully blind, you know. So after, if you have to design whatever, a space or a product for them, you can make decisions. But if you don't spend, I think we can stop. I guess you understand my point. If you don't spend a bit of time to make this exercise, well, you might miss some opportunities to do a good product. So this time of design process is very important. If you want to increase accessibility, you need to analyze who's going to use the product, who you are targeting, who will be the people, how they're gonna work. And same, I had the reflection a bit earlier. Context of design is very important. You know, like somehow Logitech, they designed this very nice remote for the conference. It's great. But if you have to also hold the microphone, well, you need 2 hands, you know. And I'm sorry, but this is often used with a microphone. And if somehow you come back from the war and you have only 1 arm, your life, you know, you're in trouble, you know. This product is very good, but maybe the design could be better if they would have spent a bit more time to analyze the context of utilization. Yeah? So it's, of course, it cannot be used every time perfectly, but I still need it. But yeah, it's something that that is very important, I think, in the design process. So analyze, let's say, people you want to reach. Become these people. Eventually, you will become these people. But trying to become the blind woman from Africa, to be the child from China or whatever. Become this person. And the good thing, I'll try to write this. It's eventually, if you make this exercise carefully, you will realize that, okay, we are all different, we have different tastes, different characteristics, but you will realize we are kind of all the same, and you will develop empathy. And I think as a designer, it's a very important quality. You can try your best to include everybody in a design process, make a universal design, it's great, it's great. Reinforce your empathy, and it will give you the tool to be maybe a better person and a better designer. So, okay, almost done. So I think what is important is, as a designer, we give enough tools, enough solutions for people for them to have the choice to decide what bags they want, what scissors they're going to use, what space they're gonna visit, so they can tell their own stories. Okay. Sorry, yeah. So I hope you have questions, and just raise your hand and I will give you a microphone. Oh, one more gift. Okay. Yeah.
that. Thank you for your speech. Thank you for your presentations. I'm sorry. I was saying before. Forget to thank another. So my question is about responsibility area. Let's imagine if a person in a wheelchair can fit in the door. Whose fault is that? The designer of the chair or the designer of the door? I don't know. I would say the designer of the chair. Now, it depends. Again, the context is very important. If the door is 60 centimeters, designer cannot do miracles. And that's why, you know, we have responsibility and it's very important to do our best, but it cannot fit for everybody, everywhere, all the time. So, like, try your best, take it easy, and sometimes you can say, okay, we made a very comfortable armchair with long, you know, with battery power, long-lasting life, super comfortable with all the features. Just we have to, you know, the decision has consequences. So our armchair is 80 centimeters wide. So we know it will not pass in every door. Yeah, it's like that. Maybe also the chair will be great. If it's for a person who's like 200 kgs, he might not fit in the chairs. That's like normal. Let's make a special chair for this guy. I actually expand the question. As for digital world, we have a lot of integration in different digital products. And the question may be like broader from this perspective. So if we have vendor A and vendor B, and they have different approaches for accessibility, how to make friendship, and then maybe know about this like from physical perspective. If we have like manufacturer A and manufacturer B, and you would like to somehow use this badge or something like this in this context, just to make sure that you understand why we're asking this question. Yeah, no, thanks for the question, both of you. Again, I think it's important to let people the choice. So maybe you need to create a patch or an update, but again, you need to decide what to do, because you cannot please everyone. And even if you make it accessible for everybody, any kind of, as we saw a bit earlier, has a different kind of vision and so on. Here, vision problems, seniors, every country, you have a language package, is good. Me, I'm sorry, no offense, huh? I'm not colorblind. I don't have a good vision, but I'm not colorblind, and I don't speak Polish. So I don't know if the app I will install on my phone should carry Polish language and a colorblind option. I'm really happy that it's possible to somehow download this kind of update or patch to adapt the app to special needs, user A, user B, and everything. But me, if I can save 200 megabytes on my phone, I would prefer not to skip all of these kind of features. Did I answer your question? No, not at all? It's a miss. Shoot and miss. Let's imagine that you, for example, design some product here that should integrate. I don't know, for example, it's like could be a bottle and something that should close it here. From this perspective, you have a manufacturer of bottles, and you need to design this item that should close it. So how you will interact with manufacturer of bottles, if it's a good example? To merge two products together? Well, I don't know. You have to come with a consistent project, and that's also in product design and any kind of design, even space in a app. What's very important and the key of beauty is consistency. You know? So somehow, sometimes again, like some of my clients, they come and they want to merge and to make a patchwork of product, and we end up with a Frankenstein product, and it's awful. And I'm like, yeah, we can do it, but I think it's not the best option. So whatever, if you, it's good to find elements that would combine nicely together, and it's going to give the impression that it was made like this. It's logical, it's rational. And the consistency is very important in design. So sometimes if you have no other choice, yeah, you're going to take a random lid and put on a random bottle. And somehow, if you have a large selection and you can pick the proper lid, it's good. That's why it's important to have options for the designer to tell the story they want.
And that's very, that's why sometimes, this kind of universal product, for me, they are not good because, I don't know, I didn't live under Soviet time, but when you have only one type of product for everybody, and it's very tough. For me, it's design is a social lubricant, And when you go, you decide to tell a story with yourself, with the way you dress, according to if you have to go to run some sport, if you have to give the presentation in front of an audience. You open your dressing room and you have a lot of clothes. If you have a lot, you can pick the clothes you want, according to the story you want to tell. If you arrive and you only have one uniform, you wear the uniform. And so having a choice, giving to the user the choice, a lot of possibilities, and they can pick what's the best for them, I think that's the solution. After, it doesn't matter if sometimes element needs to be combined a bit randomly, but if you have a lot of bottles and a lot of leads, you can get what's best. And if you come to the factory bottle and you say, okay, we source this lead and it's nice well, how do we put it together? You just squeeze. I don't know if I'm not really sure about your question, but I give my answer anyway. The best question, get a PS5. Okay, so. Okay, so first I want to thank you for a good food for my brain, because I found interesting approaches I can compare between product and digital design, so thank you so much. And then my question, and it is not a complex or so smart question, however I would like to ask it. Just imagine you have a request from your customer to create this the product for this perfect unrealistic human, which was described at the very beginning. Yeah. And can you just make it and call it specialized product? You mean make like the universal utopic design? No, so come again? No, please reformulate your question. My bad. It seems to be clear, but I didn't get it, so yes, it's on me. You were explaining this perfect human. The average user, okay. Average. Yeah. And then imagine that you have a request with a poor requirement. Okay. For just this guy, perfect. Yeah, but it's, of course, but for me it's boring. As a creator, there is zero challenge, There is zero challenge, the guy has no problem. Imagine like you watch a movie and there is no murder, there is no love story, there is nothing bad happen. You need to have a bit of challenge as a designer. I need to think out of the box. I need to bring something. Otherwise, if it's just like a product for the average user, most likely the product is already on the market. And me, I want to create something new, something better, something more adapt to some type of person. And even, as I mentioned, the guy in the middle, this Vitruve man, perfect, average in everything, first of all, it's boring, and he will not stay average forever, First of all, he used to be a kid, he is going to turn up to be a grandpa, and eventually, he might seem to be like the average guy. Maybe I'm the average guy, kind of, and I'm fine with that. But I'm not. I have some mental traumas. I'm French. So yeah. Thank you. I don't know. I hope it answer your question. Thank you first for your speech. It was quite insightful for me because now I see how similar our processes are. The biggest insight that I get in today's session is that I definitely need to add the digital to my product design title. Thank you, yes. Thank you. On your CV and on your LinkedIn also, please. Okay. I have a few questions. My main and the biggest question is, you mentioned that you like to play the video games.
Have you already played the new Stalker? No time, unfortunately. It was released this week, and I had to prepare this presentation. Doesn't seem to be hard work, but oh my god, I spent at least 2 hours on this PPT, you know. So no time to play Stalker 2 yet. But I will consider. I need to finish Red Dead Redemption 2. You know, I play some Counter-Strike. No, I cannot do everything. But I will think about it. It's on my list. Yeah, no, it's fine. I have 2 more. First one is, I really like the example that you show when the Sony, or it was Sony PlayStation. Both, Sony and Xbox, they launched the new gamepad for the people with disabilities. Do you have more such examples when the companies launch the new version of the product, especially for such kind of audience? Especially for handicapped in video games, I saw some. Good companies they do, but sometimes of course it's kind of a bit of a marketing tools. You know, it's a bit of a greenwashing. Maybe tomorrow, maybe Sony or Xbox. I'm sorry, they are big corporation. I'm not saying they don't care about well-being of people, but tomorrow this time it was like let's do something about to reach handicapped people, and it's great. And maybe next month they're gonna say, oh, our new controller pad is made out of recycled plastic from the ocean. It's very ecological, and to reach a bit of ecological, you know, people who really matter about nature and things like that. So, yeah, companies they do this kind of operation. As a designer, I find it interesting, and indeed it gives a, you know, brings video games to people who cannot access it. And so I think it's good to think about others. Again, it's let's think not only about us, about a hardcore gamer or whatever. Let's think about other people. I find it very interesting process. I don't really have other example. I'm sure they are out there, but not Apple, not. Yeah. So yeah, no other example. Okay, gotcha. Okay, thank you for this. And one more. He really wants the PlayStation. He really wants the gift, huh? That's why I'm here. Okay, yeah. Definitely we as a designer needs to care about the people, about the experience, right? But on the other hand, we also need to care about the business just to bring them the money, right? And what I see the accessibility field, it's also the good opportunities for the businesses to earn more money, right? Just to cover the other sample of users. And my question is like, how do you explain to the business that making the product accessible will save the money, will bring the money, right? Will increase the revenue. So how do you explain in the digits, right? In terms of money? Again, the context is very important, because sometimes you could say, okay, we're going to design scissors for left-handed, and you know, left-handed people say, oh, finally scissors for us. They will be super happy. And I'm sorry, it's not a small market. It's 30% of the population. Yes, but the companies, the corporations, they will say, so we need to open a new mold, new tooling, more stock, we have to produce more products. So somehow, I'm sorry, I'm not saying they are all greedy and care only about money, but sometimes you have to, they're going to make calculation and say it's profitable or it's not. And it's the same also sometimes again, you might create a product which is more accessible, but maybe people will say, no, it's too complex now. It's too many, it's too heavy, or it's too, so sometimes you need to be careful not to fix some problems that don't really exist, And often clients who contact me, they have, think they have an amazing idea, say, no one did it before, and it's something very different, something that had never been done before and a good idea. It could be something very, very different. So they come and they say, we're gonna fix this problem. But they're like, does it really happen? Like not a lot. A bit of accessibility. I think last year someone contact me and he wanted to make like a screwdriver, like a mechanical screwdriver that you can use only with one hand. So mechanical one, when you push, it would somehow with a spring would like screw in a wall. And I'm like, yeah, because there is this kind of medical device, a bit like that. And I say, yeah, I see what you're doing. I see what you're trying to do, but you don't think that actually battery-powered driller or screwdriver would do the job?
And yeah, I didn't think about it. You know, so sometimes, you know, it's funny. People they have an idea, say, oh, it's going to fix a problem, but they might not have a global vision of the context. So you fix a problem, but maybe you're creating tons of them on the other side. And sorry, to come back to companies, you need to show them, yeah, okay, we made the calculation, opening a new mode and new marketing, a new product, and new stock is going to cost this, but you're going to reach this % of population extra. And you're the only one who reach these people, so they're all going to be buying your product. Great. Or you can say, it's same as Xbox and PlayStation. You will not sell thousands of controllers. Maybe it will not be profitable, but people will also, you're also going to have a positive impact. So it can be some kind of a marketing tool. Say we are doing things for everybody. It's good, but it might be a bit of like greenwashing stuff. Yeah, it's made out of recycled plastic. Great, you know. Mm-hmm. So it's the limit with the balance between bullshit and real interest. So but at the end, we need to bargain with the clients, and you need to insist sometime. And you need to tell them, you hire me for a job, trust me. I kind of know what I'm talking about. I have experience. So if the math are not too bad, maybe there is something to do. But yeah, it requires some will. Yeah, of course. And do we have time for one more? The last one. Let's have a beer after if you really have to. Yeah, because I am not so very well in the digital, physical product design, and I just want to know, like, are there any regulations, restrictions from the government that force product designers to meet this? It's mostly like for space, like architecture and so on. You have a lot of regulation, but it depends on many countries. And sometimes it's a bit silly to me. For example, in France, every restaurant and hotel had to adapt accessibility to people in wheelchair. Of course, great. Clément, yeah, of course. But the rule was even not only new restaurant, new hotel, but even old ones. Sometimes it's tough. You say when you have a 60 centimeters on, you cannot access toilet and so on. Okay. And the law was, in my opinion, very stupid. Because first of all, you have to pay fine if you don't comply. And also, not only you have to have a room accessible for people in wheelchair or toilet, every room at every floor and every toilet have to be accessible for people in wheelchairs. And you're like, it's a 400 years old building. We cannot destroy it to make an elevator and also have a system for emergency escape, because you know it's not only the things to take elevator to go up. If there is a fire, people need to go out by another way, and we cannot change every toilet and every room of a hotel to give access to people in a wheelchair. I have like 10%. For me, it's logical. But forcing restaurants to make huge renovations that most likely going to push them to bankrupt to make every room, every toilet accessible to handicap, for me it's like a nonsense. I'm really open to try our best to include everybody, to be as inclusive and as possible with design, product design, space, and architecture and information. Yes, but we have to find a balance. It cannot be all in every time. You know? Thank you. I'm done. I would like to fight for this. I know that after this exercise with requirements solicitation, understanding who is the user, we are moving to the production and making something. And this is like fairy tale and story. But maybe you have some stories related to evolution of the product. So you make something, and based on the feedbacks or other aspects, attributes, you evolution your product, and you can discuss what was like the decision-making process, how evolution is going on, if you have such. So how product can evolve over time? Yep. Well, usually 90% of what I do, people contact me and say, okay, Clément, there is this product on Amazon, and we would like you to make something better.
So what I do, I mean, it's not all the time, but often it's like this. We want to go after this product on Amazon because it's, you know, there is this kind of, it has good value, good price, good, you know, good turnover and so on. Doesn't require a lot of investment. Clément, can you make something better? What I do, if I don't have the product, you know, it's boring, but I read the feedbacks of people, of users complaining. Seldom people, you know, and people complain when they have a problem. You buy a coffee machine. If it breaks the first week, you go to leave a comment. If it breaks after 10 years, you don't leave any, you know, you don't say, oh, 5 years and it's still working. You know, it's, so anyway, you read all the feedbacks and you're trying to digest that. You're trying to use your own skills and your own, I mean, I have the experience. So also I have the product at home and I know what bugs me and I'm trying to improve it. So you can of course make the product evolve, but in product design, in physical products, well, you cannot just change it like to make an update on an app, you know? And this is tricky. And that's why also it's very, we cannot have a beta version that we release and after we're gonna fix some bugs later, you know? I mean, it's that's why also the time between when I start a design project and after it's gonna be outside on the market can be 1 year, can be 2 years sometimes. If the product, if there is electronic, if there is regulation, if clients don't have all the funds to go all the way through mass production already. There are a lot of things that can happen between my intervention and the final product. So usually it's more like, okay, we made this product 3 years ago, now we need to change it. Often, and that's a bit bad, it's okay, we just need the same engine, same stuff, just new style. So you just redesign the cover around it. That you had like a program obsolescence, like, you know, like they know that after 2 years the pump will break, and that's awful. That's a kind of for me this should be penalized. This should be a regulation that if the product have this kind of a program expiration date, it should be illegal. That's for sure. So sometimes people ask me just to redesign an existing product to make it different, not to have pattern infringement. But sometimes also it's like, okay, we have a lot of feedbacks. We read all of them on Amazon, and lots of people complain about this. It doesn't stick. This breaks. This is not flexible enough. Can you make it better? Okay. Thank you. Okay, so any other questions? Okay, I think this will be the last one, right? Huh? Final. Last chance for the PlayStation. Okay, let me. Sure. You mentioned in your introduction about emphasis. Sorry? Empathy. Empathy. Yeah. Sorry. Yeah. Of course. Okay. Yeah. I feel that sometimes I don't have an empathy because I don't have an experience in some theme or topic. What is the way how to find this empathy? To talk about handicapped, you see I stand on my 2 feet, but I don't know, 15 years ago, I injured myself, and for almost a month I had to walk with crutches. It was nothing too bad. I was not in a wheelchair. I had all my, I was complete, you know, I had not like no legs or stuff like that. I was walking with crutches. It was not comfortable. And I realized that, you know, you just go to, I was going to my regular bar in Terrace, you know, having a coffee in the afternoon. It's just me, I go there every day. Just Sunday I arrive with crutches, and I feel like everybody at the terrace were looking at me like if I was an elephant, you know? Or if somehow I would disturb them, if I would spill their drink, or if I would create a trouble. And I just had to walk a few meters, sit down on a chair, and have a beer. Nothing to do, nothing critical. And yet, you see people looking like, also you realize that walking with crutches is tough, you know? And after that, if you end up with this situation, I hope it will not happen to you and so on, you can easily make a parallel, and you're like, how it must be when handicapped people arrive in a wheelchair. I mean, he's doing nothing wrong, he's okay. Again, he's not an elephant in the room, just arriving in a wheelchair. How people look at him or her in a wheelchair, I see the look and the feeling I had to feel like I was disturbing everybody else's quietness in a terrace, and I was just arriving in my regular bar, coffee place with crutches, you know. So if you face this kind of situation, you can easily
get a taste of what is it to somehow being different. And it could be good to be different, but sometimes it's challenging. And for the empathy, yeah, I think it's something is really important. When I was design student, one of my best teacher I ever had, sometimes she told me, okay, about design, something is you're not there yet. You know, there are some stuff you don't understand and you don't do it well, but you have you have some empathy and a lot of human quality, so you will be fine as a designer. Yeah? And so for me, it was more than 20 years ago, and I remember it. And yeah, I just need to work on that, you know. And you know, again, it's you have to see like a gradient circle a bit, you know. Maybe it might be hard to project yourself in a grandma from Africa, because it may be far from what you are. But with a bit of practice, with this kind of silly exercise and stuff, or reading some books about this poor woman in Africa, you will get there. It's not really an issue. So, yeah. For me, it's important quality, human quality. Okay, it's more about experience and maybe interviewing people who have this kind of experience to understand it. Cool, yeah, could be. What did this thing you work now? I read Harry Potter, it changed my life, you know, so yeah. Okay, so Clément, now is the hardest part. You need to make a decision and select the one question that will win today. Sounds like an obvious choice, but I will give the gift. I don't know what the gift is to this bright young man over there, because he was, he really insists on it, so I think I have no other choice. So congratulations, thanks for your question and for your time tonight. Good competition. Okay, thank you. Thank you. Так, я просто скажу пару слів про те, що ми завершуємо нашу сьогоднішню подію. Я хочу подякувати всім, хто сьогодні прийшов послухати, порефлексувати, знайти в собі питання, відповіді на них і задуматись про те, наскільки важлива доступність, як ви працюєте над цифровим, над фізичним. Надіюся, що було цікаво. Дякую вам за дуже класні питання. Насправді ви самі могли побачити, наскільки класно було, коли всі задавали цікаві питання і розвивали тему. І надіюся, що зустрінемось. Також ще останнє слово. Хочу подякувати нашому лідершіпу з IT-компанії вам, Христі, Каті, Святу і Михайлу, тому що вони підтримали ініціативу, яка була ініціативу поділитися досвідом, і на основі цього виникла така класна подія, яка нам всім запам'ятається. Це дякую вам всім.